Mira, de los hombres se la esencia a buscar los seals grandes, el gesto de apretarse el pelo, la risa estruendosa, el contacto evidente en el brazo, pero si es preciso, ya vas con retraso perdiendo el grito silencioso y de intimidad que se produce justo en los labios. Nos han dicho que la es una consciente que la toma en la no es la es un secuestro. Y sus labios son la parte honesta de su rostro porque directamente conectados a su sistema nervioso. Lo curioso es que puede que ni siquiera sepa que lo haciendo su cerebro, preparando su cuerpo para una. Incluso antes de que su mente consciente haya procesado que interesada por los labios no mienten. Puede que sientas cierta resistencia a lo que viene, pensando que es demasiado simple, pero quiero que realmente lo escuches. Cuando una mujer experimenta un aumento repentino de una profunda, su cuerpo entra en un estado de vimos sucede internamente y el centro de control del cerebro comienza a liberar oxitocina y dopamina. Esto desencadena la que dilata los besos. Esto no solo ocurre en el seno. En las membranas mucosas, los labios se enrojecen ligeramente, se hinchan, apenas una es sutil, pero el subconsciente lo percibe. Si notas que sus labios se ven carnosos o de un color oscuro que cuando te sientes con ella, no es por la es el flujo. Se preparando para el contacto. Su cuerpo indica que la fase de acercamiento ha terminado y que ha comenzado la fase de intimidad. Y es el sistema nervioso el que toma el control, y es el sistema de descanso pero el de cuando se siente segura el nervio vago relaya en los faciales. El orbicular de los labios, el curo de la boca. La vez que en una profunda, no la mires a la ojos ni por un instante. Observa el contrast, si sus labios se ven suaves o relajados con el inicio de la noche. Unos días. Solo días, no la beses. Observa si era la distancia restante, la distancia previa al beso. Tienes una ruptura de patrones, la de los hombres piensan que una boca cerrada y sonriente es una buena señal. Bien, pero a menudo es una barrera social, ¿verdad? La verdadera señal es cuando su boca se queda ligeramente abierta, no es un jadeo, solo una. Cuando estamos estresados, apretémosla. Nos chupamos los labios para contener emociones, es un mecanismo de supervivencia de la para mantenernos alerta, pero cuando ella espera que la beses, esa guardia de bellar, la apertura de la boca, y es la de la verbal a la expectativa sensorial. Si deja de hablar y sus labios permanecen ligeramente entreabiertos mientras te mira a los ojos y tu boca, literalmente te absorbiendo, pasando de su corteza prefrontal al centro. A su corteza insular la sede de la experiencia sensorial. Este es la
Polívico ha entrado en un estado de compromiso social, los de su medio se mueven para escuchar mayor la frecuencia de tu voz y su se relaya para permitir una mayor entrada de sediente el momento y su cerebro, inhibiendo la respuesta de cuando haya una pausa en el contacto visual y guarda silencio durante 3 segundos. Mentalmente, 1, 2, 3, si sus labios se entreabren durante el silencio, esa es tu seal, el alina el silencio con su y el lamido brillante lo has visto, se lame los labios, piensas que simplemente tiene la piel seca, ¿verdad? Pero normalmente, no. Cuando una mujer se siente por ti su boca empieza a resecarse, y es un efecto secundario del pico de adrenalina que acampa el deseo anticipatorio y el sistema nervioso se activa lo suficiente como para dar lisa demoripase lo que disminuye y el lamido inconsciente y es un comportamiento de aciclamiento. Al lamerse los labios, hace 2 cosas. Primero, atrae tu hacia su boca una seal de. Segundo, los húmedos y los vivos brillantes, visualmente brillante equivale y excitada en el cerebro evolutivo. Esto involucra y el centro de recompensa de su cerebro se activa. Que la placentera esto crea vicioso en el que ella realiza actividades de desplazamiento pequeños movimientos repetitivos como lamerse los labios o tocarse el cuello para liberar la nerviosa presta. Al doble golpe, si se lame los labios y inmediatamente baja la mirada hacia los tuyos, se trata de una respuesta. De llamada y respuesta, tu estrategia es pegar la voz una octava y hablar despacio, criolla. Auditiva de esa intimidad, te da ya al principio que una verdad oculta algo que lo explica todo. Ella no solo esperando que la beses, sino que poniendo a prueba tu capacidad de liderazgo. Su cerebro busca a alguien que pueda interpretar estas microexpresiones por hombre que puede leer sus labios sin que él diga una palabra y es un hombre que comprende sus necesidades sin que se las pida y es el refugio definitivo. Si no captas estas seals, no solo te perdiendo un beso diciendo a su que no conectado con ella diciendo que él tiene que tomar la iniciativa, no la obligas a hacerlo todo, y el fluyo. Los labios entreabiertos, el brillo, todo. Tu cerebro lo sabe, ahora solo tienes que confiar en. Bien, menos en la obra.